tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa babelaelwa ba le babedi ba ba tshwereng mabapi le polao ya batho ba le bane ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo gompieno. Patriotic Alliance e ikuela gore bafaladi ba ba senang ditlankana tse di maleba ba busediwe kwa dinageng tsa bona. Tla re diale. Motlatsamoporesidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o ikuetse gore bafaladi ba ba senang ditlankana tse di maleba tsa go nna mono gae ba busediwe kwa dinageng tsa bona. Kunene le maloko a lekoko ba weditse malatsi a le mabedi ba etse tlhoko kwa legoreng la molelwane magareng ga Zimbabwe le Afrika Borwa. Lekoko Patriotic Alliance la re le ikaelela go lwantsha ditiragalo tsa bafaladi ba ba tshelang molelwane ntle le molao. Maloko a lekoko le baeteledipele ba one ba ne ba disa molelwane gape le lefelo la molelwane gaufi le noka ya Limpopo. Bangwe ba bone ba ne ba tlhometse ka botlalo dibetsa, mme motlatsamoporesidente Kenny Kunene o boletse fa ba kgonne go busetsa morago bafaladi ba ba seng mo molaong ba feta 700. Just from the campsite of the river, we have deported over 700 people, close to 1,000 people that we have pushed back. We are now here, and you can see where we are. As we are arriving, they were crossing, and we then chased them, and they went back into Zimbabwe. Kunene o gatelela gore mekgwa e e dirisitsweng e ka fa molaong. We are telling them, Hamba, Abahambe, go back. And they can see that we are highly armed. And we are telling them, if you come this side, you are going to meet us. And that is why they are coming back. They are going back because they can see we are here and we are not here to talk. Masole a disa molelwane e fela lekoko la re palo ya masole kwa molelwaneng e kwa tlase thata. Not enough has been done. You need to deploy at least 8,000 soldiers to marshal this thing so that these people know that all this river line is protected. You need to build a wall here. And our president has been clear, Getting McKenzie, that when he becomes president, he's going to build a wall higher and stronger than that one of Trump. Kabagare bothati ba tsamaiso ya molelwane Border Management Authority bo santse bo lekola mafelo a molelwane a gotiwang fa a tlhoka tshireletso. We do note that there are some indications that our deployments are not effective. In terms of where we sit, we do intercept individuals who try to come into the country illegally. We did report yesterday that around 200 people had been returned back into the Zimbabwean side who tried to enter the country illegally. Lekoko la re molaetsa wa ntwa kgatlhanong le bafaladi ba tshelang molelwane ntle le molao o tlile go nna nngwe ya ditlhogo mo lekwalong la one la maitlamo pele ga ditlhopho. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Malala Drift. Pharakano e solofetse go oketsega kwa kgorong ya molelwane ya Maseru mo bokhutlong jono jwa beke. Baagi ba Lesotho ba ba nnang mono Afrika Borwa ba ba tsenang dikolo le ba ba dirang ba solofetse go boela mono gae. Bothati jwa tsamaiso ya melelwane ba re go ntse le selo se se kwa godimo sa pharakano fa e sa le ka la bobedi. Currently, we don't have much movement that we are processing. We have actually experienced high volumes from the 2nd of January as all migrant workers and domestic workers and holiday makers were making their way back into the country. And currently, we're actually expecting another peak over the weekend as now the learners will be returning back, as we know that also the institutions will be reopening. So from yesterday until today, we've actually had minimal movements. Bothati jwa pharakano kwa KwaZulu-Natal bo tsibositse ka ga selo se se kwa godimo sa pharakano kwa profenseng eo mo bokhutlong jono jwa beke jaaka batho ba ba neng ba ile malatsing a boikhutso ba boela magaeng. Bothati jwa pharakano kwa profenseng eo ba re ba solofetse selo se se kwa godimo sa pharakano kwa tselafefong ya N3 magareng ga Durban le Gauteng le N2 kwa Mabopong.
Babelaelwa ba le babedi ba ba tshwereng mabapi le polao ya batho ba le bane go akaretsa moša le lepodisi kwa Jekolene kwa Soshanguve kwa bokone ba Pretoria ba ne ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo lekgetlo la ntlha moso ono. Kgetsi buseditswe morago go fitlha kgwedi eno ile malatsi a le 12. Sipho Kgomo le Tshepo Mosemeni ba latofadiwa ka polao ya Gavuyele Thuziwela wa dingwaga di le 14 ga mmogo le malome wa gagwe Mpho Kgobotlo le ditsala tsa gagwe tse pedi e bong Phumulang Molakapatlo le Thando Dlamini ba lelapa ba santse ba utlwile botlhoko. It's not easy, I don't want to lie, it's not easy for a grandmother. It's worse. She's been in and out of hospital. Even yesterday we went and get him back. She's diagnosed with depression. Go dumelwa fa batswa setlhabelo ba thuntshitswe kwa Jekolene Block P. It's not the first case that you are appearing. If you can remember the case of the space cookies, it happened in Jekolene. And also there is another case in High Court whereby you can remember that a traditional healer killed a lady. So even that case is still there, and all these things are happening in Jekolene. So we can say that this area is very much dangerous, and we make a call to the government to assist. Actually, that area, it does not need only the police. We need the soldiers now. The community now has reached its ceiling in terms of tolerance. There have been incidents before this one where there were random shootings in restaurants and also in tuck shops. So this one triggered them to an extent where they are now venting out. Balatofadiwa ba babedi ba dingwaga di le 30 le 33 ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Soshanguve. Kgetsi e buseditswe morago Ferikgong a le 12 go tsenya kopo ya beili. Tshimega ya pele ya di-Paralympic Oscar Pistorius o tlile go gololwa ka moso morago ga gore a rebolelwe parole ngwaga ka Ngwanatsele ngogola. Pistorius o bone molato wa go bolaya lekgarebe la gagwe Riversteenkamp kwa legaeng la gagwe la Pretoria ka Tlhakole wa 2013. Oscar Pistorius o ntse ramabelo wa ntlha yo a senang maoto go bona sekgele sa gauta. Ramabelo yono o na fifalelwa morago ga go bolaya mokapelo wa gagwe Riversteenkamp ka ngwaga wa 2013 kwa ntlong ya gagwe. O na tlholelwa dingwaga di le 5 kwa kgotlatshekelo go bolaya e se ka maikaelelo. Fela ka tlholelo eo e ne ya digiwa kwa kgotlatshekelo ya boikuelo kwa neng a bona molato wa polao. I conclude with the following order being to be made. 1. The first 2 questions of law reserved are answered in favour of the Director of Public Prosecutions. 2. The accused's conviction and sentence on count 1 are set aside and replaced with the following. Guilty of murder, with the accused having had criminal intent in the form of dolus eventualis. 3. The matter is referred back to the trial court to consider an appropriate sentence afresh in the light of the comments in this judgment. Maiteko a go mogolola ka parola go sa le gale lone ana folotsa fa tona ya maloba ya tshiamo e sena go tsereganya. I thought I should look holistically at the matter. I went into the profile, I went into the actual decision, and when it was decided by the parole board, I looked at the act and came to the conclusion, after taking legal advice from counsel, that indeed there may be challenges associated with that decision of the parole board. Morago sekwebo sa gagwe se ne sa okediwa. In the result, the sentence that I imposed on the accused for the murder dolus eventualis of the deceased, that is Riversteenkamp, is 6 years imprisonment. Pistorius jaanong o tlile go gololwa ka moso ka parola. Mr. Pistorius shall be admitted into the system of corrections and will be monitored until the expiry date of his sentence in 2029. An elevated public profile linked to Mr. Pistorius does not make him different from other inmates, nor warrant inconsistent treatment. Fela go balela pala ga Steenkamp e ntse leeto le masisi. I think June has had a very difficult year. It started off in March when there was a parole hearing, and she came to that hearing. The results, the outcome of that is known. And then later on in the year, it was Reva's 40th birthday. And again, a huge milestone.
o tlile go rebolelwa motlhankela yo a tlileng go ela tlhoko metsamao ya gagwe mme ebile o solofetswe go tsenela manaane a ka ga tlhokofatso go ya ka bong ao a tlileng go thusa go laola kgalefo. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Motlasa mokwaledi kakaretso wa liki ya basadi ya ANC Dina Pule o ikwetse go basadi kwa Mpumalanga go kitlana mo dikgwetlong tse ba lebanang natso. Pule o ne a bua kwa tirelong ya thapelo e itsegeng ka manyano kwa ka Mhlushwa kwa Nkomazi. Ba batla tsereganyo ya modimo basadi go tswa kwa dikerekeng tse di farologaneng ba kgobokane go rapelela naga. ANC ga mmogo le moletlo o itsegeng ka January 8 statement. Pule o gateletse botlhokwa jwa go vouta le go rotloetsa basadi go gopola kgatelopele e dirilweng ke ANC fa ba tlhopha mo ditlhopho kakaretso tse di tlang. We talk about women today who have houses, RTPs, who did not have houses before. So we come here to emphasize the importance of why women in this province should vote for the ANC, because the ANC have done so much. Morero o ka ga tiriso dikgoka ya bong le dipolao tsa ka bomo kwa profenseng eo o ne o le mo lenaaneng. Liki ya bomme ya ANC e tshwenyegile thata jaaka bosenyi jono bo tsweletse go tlhatloga. We are highly and deeply concerned because as the ANC Women's League we have done a lot in terms of making sure that we deal with the scourge of GBVF. We have been into courts, we have made campaigns, we have picketed, we have even called the provincial commissioner to come and give us their plan in terms of how they plan to deal with GBVF. Liki e rulagantse go tshwara kopano ya mogoso le batsa karolo ba ba maleba go samagana le morero o ka ga ukuthwala kwa kgaolong ya Nkomazi kwa dipalopalo di le magoletsa. Bašwa ba le bantsi ba ba nang le dinonofo mono Afrika Borwa ba senka ditiro kwa dinageng tsa boditšhaba gore ba oketse ditšhono tsa bone tsa go ka thapiwa. Naga e na le selo se se kwa godimo sa botlhokatiro se se balelwang go diperesente di le 60 tsa ba ba leng magareng ga dingwaga di le 14 le 24. Go dumelwa fa seno se bakwa ke kgolo e bonya ya ikonomi, bosenyi le bonweenwee. Bašwa ba mono Afrika Borwa ba santse ba itemogela maemo a bokoa mo mmarakeng wa badiri. Ke bašwa ba le dimilione di le 4.5 ba ba sa direng go ya ka dipalopalo tse di tlhagisitsweng tsa kotara ya bobedi tsa badiri. Seno se akaretsa dialogane mo go kgobang batho ba ba batlang ditiro marapo. Le fa go le jalo, bangwe ga ba latlhegelwa ke tsholofelo gotlhelele jaaka ba tsweletse go leka go bona katlego kwa ntle ga naga. Se se kgonega ka ntlha ya tiriso ya thekenoloji ya digital. JA Career Connect offers a very user-friendly interface. It's very easy to navigate. You will get personalized candidate dashboards and profiles, and so it has very efficient job search functionalities. Go tlhoka ditiro ga bontsi ba bašwa mono Afrika Borwa go tlhalositse jaaka nngwe ya dikgwetlho segolo se tonna mo ikonoming ya loago ebile e ka nna tsela ya go baka matlhotlhapelo. Bašwa bano ba re ba na le bokgoni ebile ba fela pele go bona tšhono ya ditiro. Bangwe ba bona ba akanya go fuduga fa ba ka bona ditiro kwa ntle ga naga. If you get opportunity, you must go because you change your life. If South Africa is not doing well for them, they should look elsewhere. Ka fa go jelengwe mokgatlho wa amogetse go tlhomiwa ga JA Career Connect app. Creating platforms for us to link young people with opportunities of employment in a country that is genuinely on its knees means that these conversations, we might need to take them to Alexandra. We might need to take them to Msinga. We might need to take them to Qwaqwa. We might need to take them to places where it is that young people are going to genuinely feel as though we are making tangible impact on their lives.
Selekano se se kwa tlase sa go thapiwa ga bašwa mo nageng eno le sone se dira gore bašwa ba le bantsi ba mo Aforika Borwa ba simolole go dira dilo tse dišwa tse di dirang gore ba tsene mo ikonoming e sa rulagangwang jaaka bagwebi. Puso gape e rotloeditse go matlafatsa lephata la thuto go netefatsa gore bokgoni jwa baithuti bo tsamaelana le ditlhokego tsa madirelo a lefatshe. Kgotlatshekelo ya badiri mono Johannesburg ya tlhotse gore strike sa Rea Vaya ga se mo molaong. Seno ke morago ga gore badiri ba Trans ba bolotse strike ka Laboraro. Bapagami ba Rea Vaya ba tlogetswe ba gaeletswe morago ga gore badiri ba bolotse strike ka ga merero ya tiro. Ka Labobedi bapagami ba itsisitswe gore dibese di ka se dire mme ba lopilwe go dirisa dipalangwa tse dingwe go fitlha ditirelo tsa dibese tseno di simolola gape. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka X, Facebook, YouTube le WhatsApp. Kgaso e latelang ke ya Sepedi ka Moso mo SABC 2 le SABC Lehae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke leboga ke a dimilwe ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebele maemo a bosa bosigo jo bontsi jwa naga bo tlana le gone go aparelwa ke maru re bela mo bokone bophirima go tlana le masarasarana pula diperesente di le 30 mme ka moso le teng dipula di na le gone go tlolela re bela mo karolong ya Gauteng KwaZulu-Natal Limpopo le Mpumalanga le teng go tlana le pula diperesente di le 30 mme re lebela karolo ya Limpopo e tlana le gone go aparelwa ke muwane le bophirima jwa naga go tlana le gone go nna le muwane ba maemo a bosa ba na le gone go re tsibusa ka dipula tsa maatla ka dibe mo bogare jwa naga mme ka moso le teng dipula tsa maatla ka dibe di na le gone go tswelela mo karolong ya Free State go ya ka karolong ya KwaZulu-Natal lebella ka bophirima jwa naga e tla nna le gone go aparelwa ke melelo ya naga mme re lebele di-temperature tsa rona Gauteng Pretoria e tla nna le gone go tekanela mo mosong ka digata di le 16 go ya go di le 29 Vereeniging ka digata di le 15 go ya go di le 28 Limpopo mo provinseng Polokwane ka digata di le 16 go ya go di le 27 Mokopane ka digata di le 17 go ya go di le 28 Mpumalanga le temo province go tlana le masarasarana pula Carolina ke re gata di le 15 go a go di le 27 Emelo ke re gata di le 12 go a go di le 25 lebela province ya KwaZulu-Natal le temo province Pietermaritzburg ke re gata di le 17 go a go di le 23 Durban ke re gata di le 19 go a go di le 28 mme re lebella province ya Eastern Cape le temo province go tlana le gone go nna le pula Graaff-Reinet ke re gata di le 19 go a go di le 28 Gqeberha ka digata di le 19 go a go di le 26 lebela province ya Western Cape mo provinceng go tlana le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Riversdale ke digata di le 18 go a go di le 32 Worcester ka digata di le 18 go a go di le 33 mme re lebela province ya Northern Cape le teng mo provinceng re lebela Upington ke digata di le 26 go a go di le 37 Carnival ke digata di le 14 go a go di le 37 mo Thapameng province ya Free State mo province go tana le gone go nna le pula lebela Bethlehem ka digata di le 13 go a go di le 27 Bloemfontein ke gata di le 16 go a go di le 32 Bokone bophirima le teng mo province go tlana le gone go nna le pula Ottosdal ka digata di le 13 go a go di le 30 Klerksdorp ka digata di le 17 go a go di le 29 Merebela go Tau ka digata di le 21 go a go di le 34 mogaetso go tswa gona ke re a nne boroko